Wir haben jetzt Ankit will ein Buch verkaufen. Okay, ein Buch. Ja, Ankit. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Präsentiere ich Ihnen das Studio 21 Buch. Dieses Buch ist veröffentlicht von Learn Studio. Das sind 287 Seiten in dieses Buch. Das Buch ist so sehr nützlich. Dieses Buch ist von nur 50 Euro. Ich komme jetzt zu den Vorteilen dieses Buches. In dieses Buch können Sie Deutsch lernen, Grammatik und viele Wissen über Deutsch. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt. Ich beantworte jetzt gerne Ihre Fragen. Aha. Das ist ein Buch. Also für Anfänger, für Beginners. Wie viele Seiten gibt es da? (250) oder? 287. 87. Okay. Oh nein, nicht Geld. Wie viel kostet das dann? Kostet dieses Buch ist von nur 50 Euro. 50 Euro. Fragen bitte. Wie viele Aufgaben in dem Buch? Wie viele Aufgaben in diesem Buch? Übung oder Übung? Gibt es Lehrbuch und Übungs? Ist Lehrbuch und Übungsbuch da drin zusammen? Ankit, bist du da? Einen Moment bitte. Ja, Sir. So. Gibt es? Lehrbuch und Übung. Okay, das ist Lehrbuch und Übungsbuch zusammen. 2 in 1. Ja, Sir. Okay. Aha. Wie kann man Hörübung machen? Wie kann man Hörübung machen? Gibt es eine CD oder online? Gibt es ein CD, Ankit, oder muss man online üben? Hörübungen, wie macht man? Online. Also wenn man das Buch kauft, dann bekommt man einen Link, wo man online diese Audio-Tracks bekommt. Ja. Aha. Okay. Ist es besser vom aktuellen Punkt oder alt? Entschuldigung. Ist es besser vom aktuellen current point oder alt? Okay. Ist das ein also neues Buch oder ist das Buch aktuell? Wann wurde das veröffentlicht? Das Buch ist aktuell. Okay, wann wurde das Buch veröffentlicht? When it was got published? Also 2015 oder 2020. Das Buch wurde
Johnson. Das wurde im Jahr 2015 veröffentlicht. Okay. Das sollte dann noch aktuell sein. Ist das verfügbar in meinem Land oder? Ist das in meinem Land verfügbar? Das zum Beispiel, wenn man in Sri Lanka, Pakistan, Indien wohnt, dann kann man auch überall das bekommen oder nicht. Ja, Sir. Das Buch wurde in Deutschland veröffentlicht. Kann man das auch in Indien bekommen? Indien, Pakistan, Nepal? Ja. Oh, das ist, ja. Wenn wir Indien kaufen, dann wir geben die extra Charge. Muss man Versandkosten bezahlen? Gibt es Versandkosten auch? Dispatch Cost? Oder bekommt man? Ist das inklusive? 50 Euro? Nein. Das ist extra. Ja, Sir. Okay, wie viel für Indien? Ich wohne in Jaipur. Wenn ich das online bestelle, von Deutschland kommt das Buch nach Jaipur, wie viel Versandkosten soll ich dann? 24. Mein Gott, 25 Euro. Okay, und dann ist das schon 27 Euro. Okay, alles klar. Aber ich kann das verstehen. Okay, also das heißt, das Buch ist für mich nicht 50 Euro. Das kostet nicht 50. Das kostet 75 jetzt. Alles klar. Aber CD bekommt man auch dann zusätzlich. Und ich habe auch über das Buch gehört, das ist ein gutes Buch. Okay, okay. Wie heißt die Website von ich bestelle? Wo kann man bestellen? Wie heißt cornelsen.de oder was? Die Firma heißt hier Verlag Cornelsen Verlag. Wie heißt die Webseite? www. Cornelsen. Okay, Cornelsen.de meinen Sie? .com और .de. .de und .com beide. Okay, alles klar. .de und .com auch. Okay, okay, gut. Ja, ich denke, das ist ein bisschen teuer, aber ich muss mal denken, vielleicht. Ja, sieht gut aus, aber 75 Euro. Gibt es auch Rabatt für Studenten, die noch in der Schule sind? Rabatt, Discount für Schüler, Schülerinnen? 10% off. Okay, für Schüler bis 16 Jahre 10% Rabatt reduziert. Okay, perfect.